Good morning. Welcome to Morning Special. I'm your host 최수진. 여러분 안녕하세요. 7월 17일 수요일 저는 최수진입니다. The talents a person can have are displayed in many different forms. Some people are painters, others prefer sculptures, and there are even unconventional materials like plastic, hay, and even used items. But what really makes something a piece of art is not what the material is, but how it is used. And in the same vein, anyone, regardless of age, job, gender, or origin, can be an artist. 이른이 다 된 나이에 20년간 그려낸 그림이 3천여 점에 이른다고 하는 분이 있습니다. 발달장애나 시각장애가 있는 예술가도 있습니다. 이분들은요, 다 지난 11일 서울대 미술관 코어 갤러리에서 개막한 7월의 눈, 놀라운 작가들전에 참여한 분들인데요. 91세부터 7살 어린이까지 참가자들의 연령대도 다양합니다. 7월의 눈은 전문적인 미술 교육을 받지 않은 이들이 그린 훌륭한 작품들을 주목하고자 마련된 전시라고 합니다. 정규 미술 교육을 받지 않은 작품들에서 오히려 기존의 고정관념을 뛰어넘는 창의성을 엿볼 수 있다고 하네요. And these art pieces can be enjoyed until August 18th, and it really gives us a chance to view the world from a different artistic point of view. With that in mind, let me give you a quiz question. Here it is. Another word for exhibition is 1번 showcase, 2번 showtime. 전시를 뜻하는 또 다른 단어 골라주시면 되겠습니다. 1번 showcase, 2번 showtime. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 쿨링 스포츠 젤 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 무료 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. And remember, we're still giving away morning special eco bags in the first hour of the show to 10 people, randomly selected. So send in your messages. Okay, in the meantime, let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. Members of the Republican Party speak out about U.S. President Trump's controversial tweet attacking 4 Democratic congresswomen saying he crossed a line. 도널드 트럼프 대통령의 인종차별 트윗에 여당인 공화당에서도 비판의 목소리가 나오고 있습니다. The number of people canceling their reservations to travel to Japan through Busan Port and Gimhae International Airport is on the rise. 부산항과 김해공항을 이용해 일본으로 가려던 여행객들의 예약 취소가 급증하고 있습니다. Germany's Ursula von der Leyen has been elected president of the EU Commission in a secret ballot among MEPs. 유럽의회는 울술라 폰 데어 라이엔 독일 국방장관을 차기 유럽연합 집행위원회 위원장으로 공식 선출했습니다. Environmental campaigners in the UK known as Extinction Rebellion are back on the streets protesting against inaction on climate change. 영국의 기후변화 방지 운동단체 멸종저항이 다시 새로운 집회를 시작했습니다. A recent survey shows that this year is seeing the largest number of young Koreans preparing for state exams for public jobs since recording of related data started in 2006. 올해 청년 취업 준비생이 2006년 통계 작성 이래 가장 많았던 것으로 분석됐습니다. Recent studies show that last month was the hottest June ever recorded on Earth. 올해 6월의 지구 기온이 기상 관측 이래 동월 기준 가장 높았던 것으로 밝혀졌습니다. And for the headlines and more, I'm joined by Walter 선생님. Good morning. Good morning to you, and this morning to all of our listeners and viewers, I'll say a very formal good morning. Yes, you look very formal and smart. Thank you very much. I have an appointment later in the day, and I don't have time to change clothes between now and then, so this is my work outfit for some other work. Yeah, and again, we're kind of color coordinated. We kind of are. It's kind of
tanny, creamy, 약간 beigey, 비슷해요. camel-y. camel 맞아요. 그런 색깔인데요. 통했습니다. Telepathy is what I call Yes, it. absolutely. 아나님이요. Hearty good morning. 모스와 함께 아침을 맞이하는 게 일상이 돼버렸어요. 꾸준히 듣다 보니까 많은 표현들을 모스를 통해서 알게 되었습니다. 아침에 연희수와 책, 음악, 여행, 영화, 생활 팁 등 다양한 소재가 하루도 빠짐없이 2시간도 모자랄 정도예요. 함께 영어 그룹 스터디 하시는 분들도 모스를 듣고 있을 텐데 다 같이 hang in there 라고 보내주셨습니다. I love it. That's a great sentiment. Bookended rather by two expressions that we love to use on the program. So thank you for that. 네, thank you so much. And indeed, hang in there, everyone. Let's start the show with the headlines. Headline number 1. Members of the Republican Party speak out about U.S. President Trump's controversial tweet attacking 4 Democratic congresswomen, saying he crossed a line. 도널드 트럼프 대통령의 인종차별 트윗에 여당인 공화당에서도 비판의 목소리가 나오고 있습니다. So, of course, typically the Republican Party, which is the party of the president, Yes. are quiet, relatively quiet, some would say too quiet, when it comes to commenting on sometimes the actions or the words or both of U.S. President Donald Trump. But in this case, many have been speaking out about his particular tweets related to the 4 congresswomen that we did touch upon yesterday. There have been several reactions from different levels of his party as well, some of the rank and file members as well as some of the leadership, and of course from himself as well. He's, again, doubled and tripled down on a lot of his comments. To give an example, we have here one Senator Lisa Murkowski from Alaska. She tweeted saying, "There is no excuse for the president's spiteful comments. They were absolutely unacceptable and this needs to stop." Wow, this is coming from the Republican Party. Yes, the Republican senator from Alaska. 그렇군요. 평소 트럼프 대통령의 트위터 사용 습관에 이제 공화당 의원들은 좀 침묵해오는 분위기였죠. 그렇지만 이번에 의원들 중에 일부가 이 논란에 대해서만큼은 입을 열고 나섰습니다. For those who have not heard about this story, what are the initial comments? Well, the initial comments from President Trump that yes. sort of kicked all of this off, he was targeting a group of thought to be 4 congresswomen, although again, he did not mention them by name. But the crux of the argument was that they were not American and that they should, quote unquote, go back to where they came from. And then President Trump made some disparaging comments about where they came from as well. But of course, the inaccuracy here is that 3 of the 4 are natural-born U.S. citizens, and the 4th is a naturalized U.S. citizen, I believe, gaining her citizenship back, I think it was in 2000 at the age of 17. 네, 그렇습니다. 이 4명의 초선 의원 여성 후보들을 가리켜서 미국 언론에서는 The Squad라고 부르기도 합니다. 그런데 이제 지금 이 논란의 발단이 된 게 트럼프 대통령이 지난 14일 트위터를 통해서 이 유색 인종 여성 의원들에게 너희 나라로 돌아가라 라는 내용을 올렸어요. 그 이후에 계속 논란이 이어지고 있는 것이고 이게 어떤 인종 혐오 발언이다 이런 얘기들도 나오고 있죠. 공화당에서조차도 그러고 있다라는 말씀을 지금 해주셨는데 한 가지 예를 들어주셨어요. Are there many more examples? Well, there were quite several, a lot of examples, as I said, from different levels of the party as well. Perhaps we could take a look at some of the response from the more senior leadership of the party. Okay. They were relatively more quiet still. Senate Majority Leader Mitch McConnell deferred, saying that he would take questions later. Treasury Secretary Stephen Mnuchin offered a quick defense, if anything else, saying that he doesn't find the comments racist, that the president has clarified his comments, and that he speaks for himself on that issue. 네, 그러니까 공화당 내에서도 다 똑같이 비판을 하는 것은 물론 아닙니다. 비판하는 의원들도 있고요. 또 지도부에 있는 그 관료들이라든지는 지금 좀 침묵을 지키고 있는 모습이기는 해요. 지금 말씀해 주신 게 대통령의 악의적인 코멘트는 변명의 여지가 없다. 분열을 초래하고 있다. 잘못된 말이라고 생각한다. 등등의 많은 코멘트들이 공화당 내에서도 나오고 있네요. And of course, I think we'd be remiss if we did not mention President Trump himself. He did tweet a very short and sweet tweet saying those tweets were not, all capital letters, not racist. And I believe the reasoning for that, he said, was because that is how the people feel in America. 트럼프 대통령이
double down이라는 표현을 쓰신 것 같습니다. 처음에 비판을 한번 했어요. 그것에 대한 비판의 대응을 더 비판을 하면서 했다라는 의미로 이제 double down, 점점점 내려가고 있다라는 표현을 외신에서도 쓰고 있더라고요. 그런데 뭐라고 했냐면은 나는 전혀 인종차별적인 발언을 하지 않았다. 왜냐하면 미국 시민들은 이렇게 생각을 하고 있기 때문에 이것은 전혀 나쁜 말이 아니다. 이렇게 얘기를 하고 있죠. Specifically, he said, I do not have a racist bone in my body. Very interesting. It's also interesting, I think, that his wife, the First Lady of the United States, was not born in America herself. That is true. She is also a naturalized citizen, like one of the 4 congresswomen that President Trump has said to have been attacking. She has been silent relatively, so some people might say that the silence itself is deafening. 네, 그렇습니다. 이민자 출신인 멜라니아 트럼프 여사가 남편의 이런 인종차별 공격과 관련해서 침묵을 계속 유지하고 있는 모습이죠. 실제로 멜라니아 트럼프 여사 같은 경우는 91년도 옛 유고슬라비아에서 독립할 당시 이제 뭐 여러 가지 일을 하면서 미국에 가게 됐었고 미국 시민권은 2006년에 획득했다고 합니다. 지금 말씀해 주셨던 처음에 스쿼드의 4명 중 1명은 2000년도에 미국 시민권을 획득했고 나머지 3명은 다 미국에서 나서 자란 의원들인데 이제 미국인이 아니다. 너희 나라로 돌아가라 라는 얘기를 트럼프가 했었죠. Alright, we'll leave that story there. I'm sure more developments will come. Let's go on to our next headline. Headline number 2, the number of people canceling their reservations to travel to Japan through Busan Port and Gimhae International Airport is on the rise. 부산항과 김해공항을 이용해 일본으로 가려던 여행객들의 예약 취소가 급증하고 있습니다. So we are seeing several cancellations in the hundreds, really, as the headline mentions, and we're also seeing a reduction in new reservations as well. So it's sort of burning the candle at both ends. As an example of some of the former, that is the cancellations, one particular company that operates a passenger ferry terminal has said that in the past month alone, they've had about 400 cancellations. In addition, another company is saying that its new reservations are down anywhere between 10 and 20%. 네. 한 달 사이에 부산항을 통해서 일본과 우리나라를 오고 가는 그 여객선의 이용객만 해도 한 400명 이상이 줄어들었다라는 통계가 있다고 합니다. 그런가 하면은 일본이 지금 2020년 4천만 관광객 달성을 위해서 노력을 하고 있는 모습을 보이고 있는데 우리나라의 불매운동으로 인해서 또 이제 일본으로 가는 분들이 많은 취소를 하고 있기 때문에 이게 달성하기 힘들 것이다. 이런 관측도 나오고 있죠. It can be difficult at times, yes, and indeed Japan does have a plan, I think especially in 2020 because of the Olympics, to really increase the number of tourists there to 40 million. I do understand that the percentage of all tourists, all foreign tourists in Japan, of that, Korea represents a very large percentage, I believe close to, if not 1/4. To give an example and some context here, in last month, that is June, of course, before really this dispute started, there were a total of roughly 44,000 Koreans who went to Japan. That's just through the port of Busan alone. So it'll be interesting to see in July and August how those numbers might be affected. 네, 그렇습니다. 일본 도쿄올림픽이 2020년에 열리죠. 그런데 이제 일본 여행 불매 움직임이 장기화될 조짐을 보이면서 우리나라 관광객이 지금 말씀해 주신 대로 작년 일본을 방문한 외국인 관광객 중에서 4명 중 1명꼴이었습니다. 거의 25% 가까이가 됐었는데 앞으로는 이제 2020년에 그 목표 달성하는 데는 좀 어려움이 있을 수도 있다라는 관측이 나오네요. Let's go on to our next headline. Headline number 3, Germany's Ursula von der Leyen has been elected president of the EU Commission in a secret ballot among MEPs. 유럽의회는 16일 우르줄라 폰데라이엔 독일 국방장관을 차기 유럽연합 집행위원회 위원장으로 공식 선출했습니다. So the new, or in the upcoming president of the EU Commission, she is said to be taking that position officially on November 1st. She's been described as a center-right candidate, meaning she's a little bit leaning to that right side, but not a full-fledged conservative candidate. She'll replace the current president there, Jean-Claude Juncker, again, as I said, on November 1st. In winning that position, she secured the backing of more than half of the MEPs. And of course, if anybody is
listeners wondering what MEP stands for, that's a member of the European Parliament. And if we're wondering what the Commission does, of which she will be the president, it drafts EU laws, it enforces EU rules, and has the power to impose fines on member states if necessary. 네, 저희가 얼마 전에 그 토요일 Person in the Spotlight에서 이분에 대한 얘기를 좀 나눠보기도 했었어요. 굉장히 유력한 후보다라는 얘기까지는 했었는데 우리 시간으로 오늘 새벽 유럽의회 본회의에서 폰데라이엔 후보에 대한 인준투표를 했습니다. 그리고 개표 결과 재적의원의 절반이 넘는 383명이 찬성표를 던져서 폰데어 라이엔 후보가 차기 EU 집회위원장으로 선출됐습니다. 이로써 폰데어 라이엔은 EU 역사상 처음으로 여성 집행위원장에 당선이 됐고요. 그때 토요일에 제가 기억나는 것은 7남매의 엄마다. 네, 그럼 제가 이제 지금도 말하면서 좀 놀라운데 아이가 7이고 그 다음에는 이제 과거에 또 의사이기도 했었고요. 굉장히 좀 특이한 이력을 가지고 있어요. Yes, indeed. Many are saying that. She indeed is the mother of 7 children. She's a trained physician, specifically a gynecologist. She was born in Brussels and was the former defense minister in Germany. She said in accepting the position that the trust you placed in me is confidence you placed in Europe. She's promised to push for the EU to play a larger role in social welfare, to tackle poverty, and has stressed that she would stand up for women's rights. 네, 그래서 많은 기대가 모아지고 있습니다. 올해 60세고요. EU 정상회의에서 그냥 압도적인 지지로 차기 EU 집행위원 후보로 추천됐었습니다. 그리고 이제 당선이 됐고요. Let's go on to our next headline. Headline number 4, environmental campaigners in the UK known as Extinction Rebellion are back on the streets protesting against inaction on climate change. 영국의 기후변화 방지 운동단체 멸종저항이 다시 새로운 집회를 시작했습니다. So this is not the first time for this particular group to be involved in relatively large demonstrations. Perhaps we can talk about that in a moment, but we'll focus on the current action here. They're using boats in the streets to block traffic in 5 major cities: Cardiff, Glasgow, Bristol, Leeds, and London. Among their many demands or requests, they're calling for the governments to declare a climate emergency, and they are planning here a 5-day demonstration that they're calling a summer uprising. 네. BBC, 로이터스 등등에 따르면은요, 어제 멸종저항은 영국 수도 런던뿐만 아니라 5개 도시에서 이 새로운 집회를 시작했다고 합니다. 말씀해주신 대로 좀 특이한 모습의 집회예요. Yes, indeed. And if I could just very quickly, their previous protest was an 11-day protest back in April, which brought much of London to a standstill and was said to have had over 1,000 arrests. Of course, one of their demands now is to have the charges dropped against those people from the previous protest. 네, 이 단체는요, 이제 특정 장소와 다리, 도로 등을 막으면서 비폭력 시위를 해나갈 것이라고 설명을 했습니다. 그러면서 2025년까지 순 온실가스 배출 제로를 달성하기 위한 신속한 행동을 정부에 요구할 것이라고도 설명을 했습니다. Let's check our final headline. Oh, not our final headline, in fact. Headline number 5. Well, we will check that final headline, but we'll do number 5 first. Yes, indeed. A recent survey shows that this year is seeing the largest number of young Koreans preparing for state exams for public jobs since recording of related data started in 2006. 올해 청년 취업 준비생이 2006년 통계 작성 이래 가장 많았던 것으로 분석됐습니다. Your headline is so much shorter than mine. It is, a little bit. Let's look at some of the details here. This information comes to us by way of Statistics Korea. They released data on Tuesday showing that some 714,000 of the current 4.7 million economically inactive youths between the ages of 15 and 29 were preparing for state exams. That represents about 15% of that group, and that is an increase of 2.2 percentage points from the same period last year. 네, 통계청의 조사 결과에 따르면은요, 15살에서 29살 사이, 그러니까 청년층 가운데 당장 구직 활동은 하지 않더라도 취업을 위한 시험을 준비하는 경우가 71만 4천 명에 달했습니다. And if we look within that group of the 714,000 that we mentioned, within that group, about 30% were preparing for state exams to become lower-ranking public officials, while about 7% were getting ready for the highly competitive national civil
civil service exam for the more senior posts. 네, 조금 전에 말씀드린 71만 명은요, 청년층 전체 비경제 활동 인구 대비 한 15%가 됩니다. 그래서 관련 통계 작성 이후 가장 큰 규모라고 볼 수 있겠죠. We hope a lot of those people will get jobs, but at the moment they are not there, which sort of reflects the unemployment rate here as Sure. well. 그리고 또 최종 학교를 졸업하고 첫 취업까지 걸리는 기간은요. 이 조사 결과에 따르면 평균 한 10개월로 집계가 됐습니다. 1년 전보다 정확히 말하자면 10.8개월이 나왔는데 1년 전보다 0.1개월 길어진 기간으로 통계가 나왔습니다. And let's do what I thought we'd be doing just a few minutes ago. Let's check our final headline. Headline number 6. Recent studies show that last month was the hottest June ever recorded on Earth. 올해 6월의 지구 기온이요. 기상 관측 이래 동월 기준 가장 높았던 것으로 밝혀졌습니다. So if we look at specifically what we're talking about here, of course, we have reported on some of the heat waves throughout Europe, 45 degrees or hotter in France, 50 degrees or hotter in India. But specifically here, we're looking at data from the American Space Agency, NASA, saying that the global average land ocean temperatures were 0.93 degrees Celsius above the normal temperature. That normal is between 1951 and 1980. And such temperatures have never been observed on Earth in recorded history since all the way back to 1880. 와우. 올해 6월의 기온이 이처럼 상승한 것은요. 특히 유럽, 그중에서도 프랑스를 비롯한 서유럽에 굉장히 더웠던 폭염, 또 북극과 유라시아 지역의 이상 고온 현상 때문인 것으로 풀이가 되고 있습니다. 일부 프랑스 지역에서는요. 6월 달에 45.9도까지 오르기도 했다고 하네요. Well, those are our headlines for this morning. Let's quickly remind our listeners of the quiz. Well, it will be quick because our quiz today is short and sweet. Here it is, everybody. Another word for exhibition is blank. Number 1, showcase. Number 2, showtime. 네. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 무료 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 추첨을 통해서 총 5분께 쿨링 스포츠 젤 보내드릴게요. 노래 듣고 와서 뉴스 포커스 보겠습니다. Viva la vida, Coldplay.